such an international hub right now. Oh, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are Ytn 라디오 이동희 뉴스 정면 승부 2부 시작하겠습니다. 지난 4월부터 한 달간 진행했던 코너입니다. 방송 프로그램 최초로 미얀마 민주주의에 대한 지지와 연대를 선언하고 우리들의 연대 목소리를 들려드린 이동희 뉴스 정면 승부 미얀마의 보물. 오늘은 특별한 분을 모셨습니다. 임시정부 역할을 하고 있는 연방의회 대표위원회 Crph가 임명한 UN 특사 닥터 사사 만나보겠습니다. 인터뷰는 영어로 진행되고요. 유다연 통역사님이 고생해 주시겠습니다. 통역사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 잘 부탁드리고요. 네. 자, 그러면 닥터 사사 연결해 보죠. 특사님 안녕하십니까? Hello, Dr. Sasa. Thank you for being with us today. Thank you for having me. 네, 불러주셔서 감사합니다. 먼저 현재 미얀마 상황을 좀 듣고 싶은데요. 사상자들이 계속 늘어나고 있다는 보도가 있어서요. First of all, could you explain the current situation in Myanmar? The casualties continue to rise, right? As we speak, it has been 102 days since the military could take the country of Myanmar into hostage. Today, as we speak, 788 men and women and children has been killed by these military gunmen. That includes 52 people of children. 네, 현재까지 쿠데타가 일어난 지 102일이 지났습니다. 오늘까지 788명의 남성과 여성 그리고 어린이들이 사망하였고 그중에 52명은 어린아이들이었습니다. 예, 어린아이들까지 이렇게 희생됐다니까 안타까운데 의사로 일하다가 지금 민주투사로 활동하고 있는데 가지고 있던 직업을 버리고 민주화 운동에 뛰어든 이유는 무엇인가요? You used to be a doctor and now you're working as a democratic fighter. Why did you abandon your job and join the democratic movement? The past 13 years, I have worked as a doctor in the rural villages of Myanmar. And I have seen women die in childbirth. And I have seen the children of Myanmar die in diarrhea and mosquito malaria and other preventable diseases. And I have seen the suffering of the people of Myanmar in the first hand. And I have seen their atrocities and suffering that was man-made by this military regime. And I have seen, again, the military generals rape the women, and I have seen they impose rape and forced labor, torture as a weapon on the people of Myanmar. So that way, I feel that the best way I can contribute to my country and my people is to end this pain and suffering made by the military generals in Myanmar. That's why I left the job as a doctor and become a politician. That is to save my people in the country from these brutal military regime's hands. Yes. And I joined as the campaign manager for NLD party, and I campaigned for NLD as the main campaign manager. And that way, I was there in Naypyidaw in the 1st of February and to take the senior government role in incoming government of 2021 and 2026. But that the military coup happened in the 1st of February. The morning we wake up in the morning, we saw the military comments all around us. In that way, I was told to flee as soon as possible. It take 3 days and 3 nights to reach to safe locations.
And that way I became now the face and the voice and the leader of this movement. 네, 저는 지난 몇 년간 시골 지역에서 의사로 있었습니다. 거기서 지내면서 많은 여성들이 출산을 하면서 사망을 하고 아이들이 예방 가능한 질병, 좀 말라리아 같은 예방이 가능한 질병으로 사망하는 모습을 많이 보았습니다. 현장에서 그런 재난을 일어나는 것을 보고, 그리고 군사 정권이 군대로부터 성폭력을 당한 피해자를 현장에서 직접 보면서 국민들을 위한, 그리고 또 국가를 위해서 내가 어떻게 기여를 할 수 있을지에 대한 고민을 많이 했고, 그런 고민을 해결하기 위해서 의사 직업이었던 직업을 떠나고 정치인으로 국가와 국민들을 구하기 위해서 직업을 바꾸게 되었습니다. 예. 연방의회 대표위원회로 활동하고 계신데 이게 CRPH라고 하죠. 이게 무엇인지, 그리고 현재 활동은 어떤 걸 하고 있는지 설명이 필요할 것 같습니다. 네. Could you explain what CRPH is and what activities it is currently engaged in? CRPH stands for Committee Representing Union Parliament of Myanmar. The people of Myanmar, on 8th of November 2020, they went to elections. They have spoken loud and clear. And they have chosen member of parliament to form the government by the people of Myanmar for the people of Myanmar. But it was met with smoky guns on the 1st of February. Since then, this brave member of parliament elected by the people of Myanmar for the people of Myanmar come together and form committee representing Union Parliament of Myanmar. And they appoint me as Myanmar's special envoy to United Nations. And since then, we have abolished 2008 Constitution. It was drafted and created by military generals and for military generals. 2 weeks later, we have formed National Unity Government of Myanmar. It's the first time that Myanmar have National Unity Government. When we form this National Unity Government of Myanmar, it includes the stakeholders, elected member of parliament, civil society organizations, political parties, ethnic arms organizations across my country. And we have laid out clear 10 roadmap for us to go ahead to victories. That is roadmap 1, total eradication of military dictatorship in Myanmar. Roadmap 2, total nullification of 2008 Constitution. Roadmap 3, building of Federal Democratic Union of Myanmar. Roadmap 4, emergence of people's government. Roadmap 5, formation of national unity government as inclusive as possible. And roadmap 6 is national unity government to boast collaborations between all the stakeholders in the country and internationally. And roadmap number 7 is for us to draw permanent constitution of Myanmar based on federal democratic principles. And roadmap number 8 is to organize permanent constitution conventions and referendum on constitution. And roadmap 9 is power sharing and resource sharing across the country. Roadmap 10 is the state 3 branches of judiciary branches, parliamentarian branches, and executive branches to cooperate and operate independently from each other. So we have got 10 clear roadmap. We will not stop, we will not rest unless we achieve
these 10 roadmaps that we have laid out. 네, okay, thank you. 연방의회 대표위원회는 유엔과 국제사회에서 미얀마 의회를 대표하는 것입니다. 2월 1일 군사 쿠데타 이후에 저희는 연합체를 만들어서 연방의회 대표위원회를 설립하였고 저는 유엔의 미얀마 특별대사로 임명되었습니다. 이 이후로 저는 2008년도 헌법을 수정하는 제안을 해왔고 이에 저희는 10개의 로드맵을 제안하였습니다. 그리고 이 로드맵이 실행되고 현실로 이루어질 때까지 저희는 끝까지 노력을 할 것입니다. 예, 짧게 답변 좀 해달라고 부탁해도 될 것 같아요. Dr. Sasa, could you please shorten your answer for us, please? 예, 다음. Sorry? Could you please shorten your answer for us, please? Okay. 예. Thank you. 자, 이 닥터 사사가 쿠데타 당시 택시 운전자로 위장해 도주했고 현재 해외에 머물고 있는 것으로 알려졌는데 지금 군부로부터의 위협은 없는지도 궁금합니다. So you disguised yourself as a taxi driver during the coup and ran away. And I know that you're currently staying abroad. Are there any threats from the military at this time? I have been charged with high treason that carry death sentence, and I have had the price on my hand. 네, 저는 반역죄로 기소되었고 현재 사형까지 재판으로 갈 수 있습니다. 반역죄로 기소되었을 때 오히려 자랑스럽다 그런 이야기를 한 적이 있는데 그 이유는 무엇인지 한번 여쭤봐 주세요. So when you were charged because of the treason, you said you were proud to be charged. What did you mean by that? I was charged of high treason by the military generals who are committing high treason against the people of Myanmar every day, every hour. Not because of I committed any crime, but because of I stand for the freedom and the truth and the peace and the future of Myanmar. That's why I'm so proud that I'm charged with high treason because I stand and laid out my life for the people of Myanmar. 네, 군사 정권은 현재 본인들이 항상 매 시간 지금 얘기하고 있는 시간에도 계속 반역죄를 일으키고 있습니다. 하지만 저는 반역이 아니라 국민들의 입장에서 자유와 평등 그리고 정의를 유지하고 확보하기 위해서 노력하기 때문에 유지하기 때문에 자랑스럽다고 말을 한 것입니다. 예. 굉장히 좀 어려운 상황에 있는데 지금 CRPH의 유엔 특사로 선임된 후에 저희하고도 인터뷰를 하고 있습니다만 해외 언론들과 많은 인터뷰를 진행하고 있습니다. 전 세계인들에게 전하고 싶은 메시지가 있을 것 같습니다. You have been interviewing a number of foreign media since you were appointed CRPH envoy to UN, including us. What is your message to the world that you would like to send? More than 800 now civilian has been killed by the military junta. 네, 800명이 넘는 민간인이 군사 작전으로 사망하였습니다. 예. More than 5,000 civilian has been arrested by military junta. 5,000명이 넘는 민간인이 체포되었습니다. And my country is now heading into a failed state quickly. 저희 국가는 지금 빠르게 어두운 실정으로 들어가고 있습니다. More than 500,000 people of ASEAN in Myanmar are now being displaced by this violence. 이런 군사 정권으로 50만 명이 넘는 국민들이 갈 곳을 잃었습니다. Food insecurity is rising sharply. 식량 문제도 빠르게 문제가 되고 있습니다. UNDP is predicting that Myanmar 54 million people, 25 million people are now
going to be under poverty line within a year. UNDP는 미얀마의 5,400만 국민 그리고 200만 명이 넘는 사람들이 1년 내로 World Food Program has been predicting that more than 3 million people in Myanmar are going to go to hunger in the next few months. 다음 몇 달 후에 UNDP는 300만 명이 넘는 국민들이 굶어 죽을 것이라고 예상했습니다. All these are man-made humanitarian catastrophe. 이 모든 문제는 인간이 만든 문제입니다. 재앙입니다. International community has the power to stop it now. 국제사회는 이를 막을 수 있는 힘이 있습니다. They must recognize and engage with the People's Government of Myanmar, that is National Unity Government of Myanmar. 국제사회는 우리 국민 통합 정부를 인정하고 알아줘야 합니다. The world power, international community, has the power to stop this great civil war coming in Myanmar. 미얀마에서 일어날 수 있는 이 큰 내전을 국제사회는 막을 수 있습니다. This great civil war will land in great genocide. 이런 내전은 대량 학살로 이어질 수 있습니다. We need international community first to provide humanitarian assistance to these much needed people in Myanmar. 미얀마 국민들을 위해 국제사회에서 인도주의적 차원의 지원이 필요합니다. And put tougher, coordinated, targeted sanctions to the military junta so that the military generals have no money access to international community. 국제사회에서 경제력이 사라지도록 국제사회는 군사에게 강력하고 효과적인 제재를 가해야 합니다. International community, including ASEAN and our neighbor, must stop cash flow to military murderers, killers. 저희 국가 주변의 미얀마 주변 국가나 아시아에서 국제사회는 더욱 강력한 제재를 해야 합니다. Our neighbor, ASEAN, and we hope and pray the South Korean government and international community will quickly recognize National Unity Government of Myanmar as the sole legitimate government of Myanmar. 네, 아시아 지역, 특히 한국 정부를 포함한 아시아 지역에서 미얀마의 국민 통합 정부를 유일한 정부로 인정해줘야 합니다. Day after day, the diplomatic solution is narrowing and narrowing. The military confrontation is getting bigger and bigger. 하루하루가 지날수록 외교적으로 해결할 수 있는 해결 방안은 점점 더 줄어들고 있습니다. The time is not in our side. 시간이 부족합니다. Now the time is running out. 다시 한번 강조해서 시간이 부족합니다. No words, but action, strong action from our neighbor, ASEAN, and international community to end this military reign of terror. 이런 불법 군사 정권의 권력 장악을 막기 위해서 국제사회, 이 아시아를 포함한 국제사회에서 말보다는 행동으로 보여줘야 할 시기입니다. Thank you very much. 감사합니다. 네, 특사님 오늘 말씀 고맙습니다. 다시 한번 감사하다고 인사 전해주시고요. Thank you, Dr. Sasa, for talking with us today. Thank you very much. Thank you for having me. 네, 지금까지 사사 미얀마 연방의회 대표위원회 유엔 특사였고요. 통역사님도 고맙습니다. 네, 감사합니다.